హాయ్ గైస్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం సారీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనం ఆల్రెడీ నేను యాక్చువల్లీ ఇది లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేశాను వర్డ్ పవర్ మై డీజీ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ బై వన్ సెషన్స్ అండ్ నాతో పాటు మీరు కూడా నేర్చుకుందరు కానీ ఒక యాప్ అని చెప్పేసి సో ఆల్రెడీ నేను సెషన్ 1 సెషన్ 2 కంప్లీట్ చేశాను సెషన్ 1 అయితే లాస్ట్ వీక్ చేశాను అండ్ సెషన్ 2 మండే చేశాను సో అంటే నేను యాక్చువల్గా ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ సంబంధించిన లైవ్ చేశాను కదా అని చెప్పేసి నిన్న అయితే ఏమీ స్టార్ట్ అదే చేయలేదు దీనికి సంబంధించింది ఒక యాప్కి సంబంధించింది సో మరలా ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు మనం సెషన్ 3 డిస్కస్ చేద్దాం సెషన్ 3 డిస్కస్ చేసే ముందు సెషన్ 2 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా సో దానికి సంబంధించినవి మనం ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఓకేనా సో మనం మొన్న ఏమేం వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామంటే ఈగోసెంట్రిక్ ఈగోమానియకల్ ఆల్ట్రుయిజం ఆల్ట్రుయిస్టిక్ టు ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్టర్నేషన్ టు ఆల్టర్కేషన్ ఆల్టర్ ఈగో ఈ మొత్తం ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించినవి మనం చూసాము సెషన్ 2లో అంటే ఇగో అనే రూట్ వర్డ్ తీసుకుంటే ఇగో అంటే రూట్ వర్డ్ జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తున్నాను ఇగో అంటే మనకి ఐ అంటే సెల్ఫ్ నేను అని అర్థం సో మనం ఇగో అనే రూట్ వర్డ్ని మనం ప్రిఫిక్స్లో కానీ సఫిక్స్లో కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా కూడా అది ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్కి సంబంధించిన వర్డ్ అని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్ అండ్ అదే సెల్ఫ్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసి మనం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో అండ్ ద అదర్ వర్డ్ వాజ్ ఆల్టర్ మీన్స్ అదర్ whenever there is a word alter in either prefix or suffix we have to understand that the word is related to something others okay now we'll try to recall with an exercise. Are you ready to match definition to words? Ego. ఇక్కడ ఇటు నుంచి ఇట్లా కన్నా మనం ఇలా చూద్దాం వన్ హూ ఈజ్ ఎక్సెసివ్లీ ఫిక్సేటెడ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ డిజైర్స్ అండ్ నీడ్స్ అంటే కంప్లీట్లీ హీ హాజ్ కంప్లీట్లీ అబ్సెస్డ్ విత్ హిజ్ own desires, own necessities, own like everything, only for his self advancement. He never believes in someone's welfare, anything. ఓకే అంటే పక్క వాళ్ళకి గురించి వాళ్ళు ఏమవుతారు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు దే ఆల్వేస్ ట్రై టు ఏంటంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసమే వాళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తారనమాట సో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఇది నెక్స్ట్ టు చేంజ్ దేన్నైనా చేంజ్ చేయాలి అని అంటే నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఈ సెషన్ చూసి అక్కడ ఆల్టర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఏమైతే ఈ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామో they'll definitely remember these words when we are reading these sentences okay and the fourth one is one's concept of oneself to take one and skip one etc a philosophy of putting another's welfare above one's own okay first one is extremely fixated on his own desires needs etc ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని మనం ఏమంటామంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే కంప్లీట్గా మొత్తం దే ఆర్ ఒబ్సెస్డ్ విత్ దెమ్సెల్స్ ఓకే they never think about the others they only always think about their self advancement okay that is actually దాన్ని ఏమంటామంటే egocentric is a extreme form of egoist we already learned in the first session that totally 10 words egoist egotist introvert ambivert extrovert altruist misanthrope and misogynist misogynist and ascetic okay all those are 10 words so egocentric is extreme form of egoist is always believes in always wanted to
gains they never wanted to help others. Okay. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు చేంజ్. అంటే ఏదైనా మనం ఏదైనా మోడిఫై చేయాలి అని అనుకుంటే దాన్ని మనం ఏం యూస్ చేస్తాము అంటే టు ఆల్టర్. ఇప్పుడు చాలా మనకి జనరల్గా కూడా అంటారు, సే లైక్ వీ విల్ ట్రై టు ఆల్టర్నేట్ దిస్. ఆల్టరేషన్ అనే వర్డ్ని మనం నార్మల్ పీపుల్ దగ్గర కూడా వీ యూస్ టు లిజన్ దోస్ వర్డ్. సో ఆల్టర్ మీన్స్ టు చేంజ్. అండ్ argument is altercation. If you want, I'll try to explain this. There is here an altercation is a verbal dispute. When you have an altercation with someone, you have a violent disagreement. They don't agree with the other person. They always try to convince their opinion to others also. And the fourth one is one's concept of oneself. అంటే ఓన్లీ దేర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. వన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్. దీన్ని మనం సింపుల్గా ఒక వర్డ్లో ఏం చెప్తామంటే ఈగో. అంటే దే ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్, నాట్ అదర్స్. and to take one, skip one, etc. This is alternate. Everyone know the word alternate, because if you have one, if you want to pick this, but you don't want that another, లైక్ ఇప్పుడు నీకు ఇది కావాలి ఇంకొకటికి వద్దు అని అనుకుంటే ఒకటి తీసుకొని ఇంకొకటి స్కిప్ చేస్తాం. అది అందరికీ తెలుసు కదా, ఆల్టర్నేట్గా. లేకపోతే నుంచోండి. ఎక్కువగా మనకి ఎగ్జామ్స్ అయ్యి కాలేజ్లో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ సిట్ ఆల్టర్నేటివ్లీ అని చెప్తారు కదా. సో ఒకటి స్కిప్ చేసి ఇంకొకటి. philosophy of putting another's welfare above one's own. And we learned in the session 1 itself only the word altruism means to help others. They are always trying to help others, and they find happiness in helping others. Okay. Now egomaniacal, altruistic. The one who follow altruism is an altruistic. So it is definitely interested in the welfare of others. Okay. Welfare means to help others. Alternative means like one, not we have multiple. When we have multiple things, or when we have multiple choices, we'll try to take if we want this, we'll take. Not interested in this, we'll try to take another one. This is just a choice. And alteration is not is something we wanted to change. If there is a one that is if we want to change the old one to something. Okay. Alter ego is an extreme, is just exactly mirror image of oneself. Ego means I, alter means other. Like we can see ourselves in others extremely same, like just a mirror image. alternate అంటే ఏదైనా సరే ఒకటి ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి, వీ హ్యావ్ ఎన్ అనదర్ చాయిస్, దాన్ని అదర్ పాసిబుల్. ఓకేనా. సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్? ఈజ్ రిజెక్షన్ యూజువల్లీ బ్లో టు వన్స్ ఈగో. అంటే ఎవరినైనా ఈగో ఖచ్చితంగా రిజెక్షన్, వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసామనుకో వాళ్ళ ఈగో హర్ట్ అవుతుందా? డెఫినెట్లీ ఎస్. ఆర్ egocentric people easy to get along with? Egocentric, we can easily match up with can we easily match up with egocentric people? No, they're not, because they always try. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ సొంతం గురించి ఆలోచిస్తారు తప్పితే పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు పక్క వాళ్ళతో ఎలా మ్యాచ్ అవ్వడానికి చూస్తారు? డెఫినెట్లీ నో. డస్ an egomaniac have a normal personality?
వీళ్ళు ఈగోమానియక్ అంటే దే ఆల్వేస్ కన్ లైక్ వాళ్ళు దే అబ్సెస్డ్ విత్ దెమ్సెల్స్. అంటే నేను ఇంత గొప్ప, డిడ్ యూ నో హౌ హౌ ఐ ఫౌండ్ దట్ అండ్ హౌ మచ్ మనీ ఐ ఎర్న్డ్, డిడ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దట్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం గొప్పలుగా చెప్పుకుంటారు. చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ మ్యాడ్, those are extremely mad. So does they have normal personality? No. Are egomaniacal tendencies a sign of maturity? No, they're not a mature persons. Is altruism characteristics of selfish people? No, altruism means to help others. Welfare. They always find happiness in helping others. So this is also no. Or altruistic tendencies common to egoists? ఆల్ట్రాయిస్టిక్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ట్రాయిస్టిక్ టెండెన్సీస్ అనేవి కామన్ టు ఈగోయిస్ట్ అంటున్నారు. ఈగోటిస్టులు సారీ, అంటే కామెంట్ చూసా. ఈగోటిస్టులకి ఆల్ట్రిస్టిక్ నేచర్ ఉంటుందా అంటే నో. వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు పక్క వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు? ఇది కూడా నో. ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ప్లాన్ నెసెసర్లీ ఇన్ఫీరియర్ అంటే వి మనకి ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేట్ ప్లాన్ ఉండాలా అంటే కాదు. ఇది కూడా నో. డస్ అన్ ఆల్టర్నేట్ అలౌ యూ సమ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆల్టర్నేట్ చాయిస్, దెన్ మనకి ఏదైనా సరే ఆల్టర్నేట్ చాయిస్ ఉందంటే దేనికైనా ఫ్రీగా ముందుకెళ్ళడానికి మనకు ఉంటుంది కాబట్టి, ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్. డస్ అన్ ఆల్టరేషన్ ఇంప్లీ కీపింగ్ థింగ్స్ ద సేమ్? ఆల్టరేషన్ మీన్స్ టు చేంజ్ సంథింగ్. When we change something, how can it be the same, right? So it's definitely no, a big no. And do excitable people often engage in altercations? Excitable people often ga engage అవుతూ ఉంటారా అంటే definitely yes. Is your alter ego usually quite similar to yourself? Obviously yes. Alter ego people means one those who are extremely mirror image of ours. Okay, can you recall the words? Have you learned these words so well that you can summon each one from your mind when a brief definition is offered? Review first if necessary, then without further reference to previous pages, write the correct word in each blank. ఏవైతే మనం వర్డ్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నామో సో వాటిని ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు పదే పదే ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తున్నారన్నమాట. ఓకే, సో one's other self like mirror image, it is alter ego. To change, to alternate, to alter. Heated dispute means altercation. Excessively morbidly obsessed with the one's own needs, desires, and our ambitions. Alter, yeah, alter. It's egomaniac. And unselfish, more interested in the welfare of others, is altruistic. Utterly involved with oneself, self-centered, is egocentric. He's an extreme form of egoist. A choice means alternative. One who substitutes for another. Alternate. Okay, now we'll discuss the session 3. బట్ మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 సెషన్స్ అయినాయి కదా. సెషన్ 1లో అయితే వి లర్న్డ్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 10 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్. ఇన్ ద సెషన్ 2 వి లర్న్ సమ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వర్డ్స్ ఈగో అండ్ ఆల్టర్. నౌ
we'll discuss about the origins and related words, like the root words ego and alter. We'll try to learn more other words. Okay, depends on how you turn. Like in this paragraph, we are going to learn the root word verto. వర్టో అనే రూట్ వర్డ్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇంట్రోవర్ట్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్, అంబివర్ట్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ ద లాటిన్ వర్బ్ వెట్. We don't need to remember whether it is a Latin word, Greek word or French word. We just want to know we just need to remember the meaning. Okay, verto means to turn, to react, అంటే how you behave, how you react, how you turn. Okay, so introvert means there, if your thoughts are constantly turned inwards, then you are an introvert. You are an introvert. Outwards means extro and extrovert, and in both directions, if your thoughts are in inwards, you are an introvert. Outwards, you are an extrovert. In both directions, in both directions, it is ambivert. Okay, um, the prefix ambi means both, is also found in ambidextrous means able to use both hands with equal skill, because someone has more skills with the left hand, someone are more skillful with the right hand. But the people who are extremely skillful with the same ability and the strength with both hands are called as ambidextrous. Okay, the noun is ambidexterity. Okay, dexterous means skillful. The noun dexterity is skill. The noun dexterity is referred as skill. The ending ous is common adjective suffix. If the word ends with ous, it's a common adjective suffix. If the word ends with an ity, it's a common noun suffix, like variety, quality, simplicity. Ous is a common adjective suffix, like famous, dangerous, perilous, etc. Okay, spelling caution. Note that the letter following the T in ambidextrous is R. Okay, ఇక్కడ మనకి ambidextrous లో DEX, ఇక్కడ మనకి ambidextrous లో DEXTROUS. This is the spelling in ambidextrous. But when we write the word dexterous itself, it's DEXTEROUS. Okay, we have to careful in the spelling also while writing, reading, anything. Okay, dexter is actually Latin word for right hand. Dexter is referred as a dexter means right hand yeah, in Latin word. In the ambidextrous person, both hands are right hands, so to speak. అంటే ambidexter person ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి we consider their both hands are right hands, because in the initial days, only right hand is extremely skillful. They consider who are capable of using both hands as ambidextrous, and their both hands are referred as the right hands. Okay, the right hand is traditionally the more skillful one. It is only within recent decades that we have come to accept that left-handers are just as normal as anyone else. And in the initial days, only right-hand persons only right hand. Only right hand is traditionally skillful, but later on, with the left hand also, ఎవ్రీవన్ అంటే అందరూ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కూడా ఈక్వల్ స్కిల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో అందుకని చెప్పేసి
we have come to accept that left-handers are just normal as anyone else. అందరు ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండర్స్ లాగే లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కూడా దే ఆల్సో బికెమ్ నార్మల్. అండ్ ద టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఈజ్ స్టిల్ యూస్డ్ యాజ్ అ సినోనిమ్ ఆఫ్ ఆక్వర్డ్. యాక్చువల్గా ద టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ అన్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ఆక్వర్డ్. అందుకే మనకి ఇక్కడ అంబిడెక్స్ట్రస్లో డెక్స్ట్రస్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ అని చెప్పాం కదా, అదే రైట్ హ్యాండ్ అని చెప్పాం కదా, అదే స్కిల్ఫుల్ అని చెప్పాం కదా. సో అక్కడ ఎందుకు బోత్ ఆర్ కన్సిడర్ as why both hands are considered as right hands, because in the left hand is still used as a synonym of awkward means like clumsiness. Okay, the Latin word for the left hand is sinister. లాటిన్ వర్డ్ ఫర్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి లాటిన్ వర్డ్ ఏంటంటే సినిస్టర్. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాటిన్ వర్డ్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి సినిస్టర్, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సినిస్టర్ మీన్స్ థ్రెటనింగ్, ఎవిల్ ఆర్ డేంజరస్, అంటే భయపెట్టేది, ఎవిల్ అండ్ డేంజరస్. ఫర్దర్ commentary on our early suspiciousness of left-handed persons. There may still be some parents who insist on forcing left-handed children to change. There are some parents who will try to force them to change, shift them from left hand to right hand. Insist meaning, the word insist means like they are demanding something forcefully. Okay, on forcing left-handed children to change. Though left-handedness is inherited means inherited means like we gain from we got from the our generations, ancestors, family members, like receive from the parents. Okay, in that particular man way inherit is used, and as much as integral part of its possessor as eye color or nose shape. Possessor means like one's own ability. um, Everyone has different eye color, nose shape, right? So with various unfortunate result to the child, sometimes suffering or an inability to read with the normal skills. Ante suffering means those who get like little distraction while speaking. In మనం తెలుగులో అయితే ఎక్కువ అని పిలుస్తాం, like they'll just while they're speaking constantly, they'll get a little distraction in their throat. Okay, and are inability to read with normal skill. They're not able to read normal skills with a normal skill like we do. Okay, the French word for the left hand is gauche. Okay, and as you would suspect, when we took this word over into English, we invested it with an uncomplimentary meaning. అంటే మనం ఈ గౌష్ అనే మీనింగ్ని మనం ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకుంటే ఇది అన్కాంప్లిమెంటరీ మీనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఇంప్లీ క్లమ్జీనెస్, జనరలీ సోషల్ రాదర్ దాన్ ఫిజికల్. And we are right back to our age-old misconception that left-handed people are less skillful than right-handed ones. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఫ్రెంచ్ వర్డ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనే దానికి ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఈజ్ గౌష్, బట్ లిటరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ బస్ like imply clumsiness. They're extremely clumsiness. Okay, a gauche remark is tactless, and tactless means like ఎలా అంటే tactless అంటే they don't have manners, like being rude, like that. And a gauche offer of sympathy is so bumbling as to embracing gaucherie is an awkward, clumsy, tactless, embarrassing way of saying things or of handling situations. The gauche person is totally without fineness. Fineness means like they can do anything with a clever with an intelligent with super intelligent persons.
and they are like handle they can handle any situations, or they can do anything with a clever mind. Okay, all the that was the meaning of the fineness. So they don't have a fineness nature. And the French word for the right hand is droit, which have used in building, or English word adroit, adroit. Need needless to say, adroit likes dexterous. Dexterous means skillful. We saw in this in the beginning the ambidexterity. Ambidexterity means the ambidextrous means ability to use both hands, ability to use both hands in a skillful manner. They can use the left hand as skillful as right hand. Okay, and the French word is to say adroit like dexterous, meaning skillful, but especially in the exercise of the mental facilities like gauche, adroit, and or its noun adroitness usually is used figuratively. The adroit person is quick-witted, can get out of difficult spots cleverly. Adroit means clever and skillful, and quick-witted means intelligent and good at thinking quickly. They can think about anything very quickly. Okay, so they can handle any situation in a clever manner, can handle situations ingeniously, mean like ingenious means in a clever, like extremely clever. uh, Androidness is then quite the opposite of the gaucherie. Androidness is the opposite of the gaucherie, because gaucherie means clumsiness, uh, uh, like being rude and without manners. But adroitness means being calm and extremely skillful. They can handle any situation with their skills. అండ్ ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ దీనికి అడ్రాయిట్నెస్కి గౌశ్రీ అనేది ఆపోజిట్ అనమాట. దే కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ సిచ్యువేషన్. వీళ్ళైతే చాలా క్లమ్జీగా, దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఐడియా, అలా అనమాట. ఇప్పుడు లవ్, హేట్ అండ్ మ్యారేజ్ మనం సెకండ్ సెషన్లో వి ఆల్రెడీ సా ద no, not in second session, we already saw in the first session words called misanthrope, misogynist, and misogamist. Misanthrope means the person who hates people. Misogynist means the person who hates women. Misogamist is the person who hates marriage. Okay, and ascetic means the person who hates luxury and rich life. They are always trying to be very simple. Okay, so now we will try to learn about those root words. Okay, love, hate, and marriage. There are words called misanthrope, misogynist, and misogamist are built on the Greek root word misane. Misane means to hate. If we observe here, though all those are uh, all those are start with the prefix word misanthrope, misogynist, and misogamist. Misane means to hate. Misanthrope hates mankind, people, humans. Greek anthropos, mankind. The misogynist hates women. Okay, in already the persons, those who are following from the session 1 will get to know the difference between the misogynist, misogamist, and misanthrope, because we briefly discussed about these personalities. So misogynist means hates women. In the Greek, jain means woman. Jain means woman. The misogamist hates marriages. I also uh, told the difference. Misogamist, 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 and MISOGYNIST.
Misogynist, hates marriage. Misogynist, woman, hates women. Okay. Misanthrope, hates total mankind, hates people. Here, Jain means woman. If we observe gynecologist, the doctor who treats women. So, gyn means woman. Okay, the misogamist hates marriages. Greek word gamos means marriage. Okay, anthropes, mankind. Anthrop means mankind, is also found in anthropology. Anthropology is a study of human development. Okay. um, the study of the development of the human race, and is a philanthropist means the person who will form an uh, philanthropist is a form of altruism. Altruism means to help others, welfare of others. They always try to help others, and they found happiness in helping others. Okay, so philanthropist is also a form of altruism. They try to donate food, money, not only food and money. They also try donate their skill and talent also to others, like free education, free training, like that. Okay, philanthropist, the one who loves mankind and shows such love by making substantial financial contributions to charitable organizations. Okay, or by donating time and energy to helping those in need. And the root Jain means woman, is also found in Gynecologist is the person who is the medical specialist who treats female disorders. Okay, the root we in here we discussed about three roots. One is Mesane means hates, to hate, and the another one is Anthrop means mankind, and Jain means woman, and now it's, and the root word is Gamos means marriage. Okay, occurs also in monogamy, bigamy, polygamy. Mono means one, bi means two, poly means many. Okay, so monogamy in the custom of only one marriage. Monogamy means it is the custom of only one marriage at a time. Bigamy, by etymology means something, a study of origin of words, like origin of words and the evolution of words. uh, Etymology is two marriages. Etymology is two marriages. Mono Monogamy, sorry, bigamy is two marriages. Monogamy is single marriage, bigamy is two marriages. In actually the unlawful, it is actually unlawful act of contracting another marriage without divorcing one's current legal spouse. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న వైఫ్తో డివోర్స్ తీసుకోకుండా, వైఫ్ అని కాదు, ప్రజెంట్ ఉన్న పార్ట్నర్తో, స్పౌస్తో డివోర్స్ చేసుకోకుండా ఇంకొకరిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అనేది అన్లీగల్. అయితే బైగమీ మీన్స్ టూ మ్యారేజెస్, అండ్ పాలిగమీ బై derivation. Poly means many, gamy means marriage, like so polygamy means many marriages, and therefore etymologically denoting plural marriage for either males or females, whether it is a male or female. Okay, whether it is a male or female. And in current usage generally refers to the custom practiced in earlier times by the Mormons. Mormons are the persons who, there are some religious persons, like Buddhists, Christians, like Mormons are one religious persons. And before them, by King Solomon. King Solomon also in the Holy Bible, we can heard about the King Solomon. He has plenty of wives, in which the man has many wives, as he can afford
financially and emotionally. He can offer both financially and emotionally. The correct but rarely used term for this custom is polygyny. Gini means polygyne. Gini means woman. So because in the initial days only men's are men's are getting married to many women, not women's. So that is the reason the term for this custom is referred as polygyny. Poly means many and plus gyne means woman. Okay, what if a woman has two or more husbands? అంటే ఒకవేళ మనీ ఫీమేల్కి టూ ఆర్ మోర్ హస్బెండ్స్ ఉంటే ఏంటి? ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ద హిమాలయ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ టిబెట్. అంటే టిబెట్లో ఉన్న హిమాలయస్ మౌంటైన్స్లో కూడా అది జరిగినట్టుంది ఆల్రెడీ. ద కస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ polyandry. ఇక్కడ ద పర్సన్ ద number of wives means that number of wives means polygyny, number of husbands polyandry. Andry means andro means male in Greek word. Okay, from poly means many plus Greek word andros, male. Polyandry. Polygamy. Gamy means marriage, poly means male. Sorry, poly means many, gamy means marriage. Polygamy, many marriages. Polygyne, polygyny means poly means many and zyny means marriage. And many wives. Polyandry, many husbands. Okay, now making friends with suffix. English words have various forms using certain suffixes for nouns referring to persons, other suffixes for practices, attitudes, and philosophies, etc., and still other for adjectives. Okay, English words have various forms. In English we have every word has different forms. So using certain suffixes for nouns referring to persons, అదర్ సఫిక్సెస్ ఫర్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే కొన్ని సఫిక్స్నేమో మనం ఒక నౌన్ కింద పర్సన్స్కి యూజ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే నౌన్ అంటేనే ఏదైనా పర్టికులర్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, థింగ్, అది కాబట్టి నౌన్ పర్సన్స్ని కానీ దేన్నైనా రెఫర్ చేయడానికి అయితే కొన్ని అలా యూజ్ చేస్తే. అదర్ సఫిక్సెస్ ఆర్ ఫర్ ప్రాక్టీసెస్, యాటిట్యూడ్. అంటే ఎవరైతే నౌన్ ఉన్నారో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని కానీ వాళ్ళు చేసే పనిని కానీ వాళ్ళ ఆ స్కిల్ని కానీ తెలపడానికి కొన్ని సఫిక్స్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం యాడ్జెక్టివ్ కింద యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఫిలాసఫీస్ అనమాట. అండ్ స్టిల్ అదర్స్ ఫర్ యాడ్జెక్టివ్స్. ఇప్పుడు కొన్ని కన్సిడర్ చేస్తే మెసాంథ్రోప్ అంటే ద పర్సన్ హూ హేట్స్ పీపుల్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మెసాంథ్రపిస్ట్. వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే మెసాంథ్రపీ. ఓకే, ఇది పర్సన్స్ వాళ్ళు చేసే పని. అండ్ దాన్ని మనం దాన్ని జనరల్గా ఏమని పిలుస్తాము అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది మెసాంథ్రోప్ పర్సన్, he hates people, that is misanthropy. And misanthropic. Misogynist means the person who hates women. తను చేసేది మిసోజినీ అండ్ మిసోజెనిస్. అండ్ అంటే యాడ్జెక్టివ్గా మనం ఇనీషియల్గా కూడా చూసాము. అదేంటంటే నేను ఇక్కడ నాకు చెప్పే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, బట్ హియర్ we also saw like if we at the ending is ous is a common adjective suffix and ity is a common noun suffix. So if the word is end with an ous, these are all adjectives. Okay, gynecologist, the person who treats women disorders. Her job is gynecology and he's gynecological, like adjective. Monogamist, monogamy, monogamous. Bigamist, monogamist, single marriage. Bigamist, two marriages. Polygamist, many marriages. Polygynist, many wives. Polyandrist, many husbands.
Philanthropist. Philanthropist, the person who always try to donate food, money, his time, his or her time, energy, everything. Not in like cost. They will donate. Okay, philanthropist is an another form of altruist. Altruist also the person who try to help others. They'll find happiness in welfare of others. Okay. Anthropologist, the person who study about the mankind. Okay, you will note, and then the that ist is a common suffix for a person. If you observe here, ist is a common suffix for a person. Why? For practice, their practices, like their work, their practice, attitude, etc. And ic or ous for an adjective. Okay, I hope you understand my point. Next one is living alone and liking it. In the session one, we learned the world. Uh, we learned about the world called ascetic. Ascetic is the person who always try to uh, live in a simplest things. They don't really like about the luxuries, అంటే వాళ్ళకి లగ్జరీ లైఫ్ కానీ లగ్జరీ ఫుడ్ కానీ ఇలా ఇలా అలాంటివేమీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. దే ఆల్వేస్ ట్రై టు లివ్ ఇన్ సింపుల్ లైఫ్. ఓకే, లివింగ్ అలోన్ అండ్ లైకింగ్ ఇట్. Ascetic is from the Greek word ascet, ascetis. Ascetis means monk or hermit. Monk. Everyone knows the word monk. Buddhist monk. Hermits. Hermits also like uh, uh, the ఎలా అంటే వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసి సింపుల్గా దే లీడ్ ఎ సింపుల్ లైఫ్. ఓకే, ఎ మాంక్ లివ్స్ ఎ లోన్లీ లైఫ్. నాట్ ఫర్ హిమ్ not for him the pleasures of the flesh pots, the laughter and merriment. Merriment also means like fun, extreme fun of conventional gatherings. The dissipation. Dissipation is also like having something extremely like she's having all dissipate alcohol like extremely high. అంటే వీళ్ళకి ఏది కూడా వీళ్ళు మాంక్ లైఫ్ ఎలా ఉంటదంటే చాలా లోన్లీగా ఉంటది. వాళ్ళు ఏదో ప్లెజర్స్ కోసం గానీ, ఏదో ఫ్లెష్ పాట్స్ కోసం గానీ, ఫన్ గురించి లేదా గ్యాదర్ అయిపోయి ఎక్స్‌ట్రీమ్‌గా ఎంజాయ్‌మెంట్, దే డోంట్ రియల్లీ లైక్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ life, and rather days of contemplation. Contemplation like looking thoroughly. They are looking contemplation means like exact word means looking at something thoroughly and thinking about something. Okay. Study and toil means like work. They work extremely hard, not for like a luxurious life. Nights on a hard bed, they'll try to sleep on a సింపుల్ సెల్, అంటే జస్ట్ ఒక స్మాల్ రూమ్లో ఒక హార్డ్ బెడ్లో. అంటే ఇప్పుడు రాక్ బెడ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటి మీద అనమాట. అండ్ ద and the kind of self denial that leads to the purification of soul. They'll try to purify their soul. అంటే soul means like ఆత్మ అనేది స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ మనం అంతా ఇలా అది లగ్జరీ అవసరం లేదు మనకంతా. అందరితోని కలిపి నవ్వుతూ ఆడుతూ పాడుతూ తూలుతూ ఇలా ఇలా దే డోంట్ రియలీ లైక్ దోస్ type of life. That person is an ascetic who leads an existence and voluntarily, of course, that compares in austerity. Austerity means like living with a limited money, limited goods, without like without unnecessarily. They don't really take, or they don't really buy, they don't really get something. Okay, they'll try to get the what they want, not in unnecessary things. Simplicity and rigorous hardship with life of monk. Rigorous means like extremely
కేర్ఫుల్ అబౌట్ థరోలీ కేర్ఫుల్ లైక్ వాళ్ళకి ఏం అవసరమో ఏది అవసరమో కూడా దే లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దేర్ లైఫ్. దే డోంట్ రియలీ వేస్ట్ దేర్ టైమ్ ఆల్సో. ద ప్రాక్టీస్ ఈస్ asceticism. ఎవరైతే వాళ్ళు దే వాంట్ టు లివ్ సింపుల్ లైఫ్ ఈజ్ వాళ్ళని ఆస్కెటిక్స్ అంటే ప్రాక్టీస్ని ఆస్కెటిజం అని అంటాం. ఓకేనా? ద adjective is ascetic. ఓకే. ఇక్కడ సో ఇక్కడితో సెషన్ 3 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇది ప్రాక్టీసు. అండ్ జస్ట్ ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఎవరైనా సరే వెంటనే ఆన్సర్ చేసేస్తారు. వీ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఇమీడియట్లీ బికాజ్ వి జస్ట్ లర్న్డ్ ఇట్. సో ఆర్ మైండ్ విల్ remember everything, but when we came back tomorrow, just we'll try to recollect how much we remember, how much we learn, how much we understand. Okay, so అందుకని చెప్పేసి before going to start the session 4, I'll try to do these exercises before. Okay, with me you can also recall all these words, vocabulary, everything. Okay, so I hope you understand my my explanation and my way of talking, and let me know how is my explanation and how is my English talking skills. Please let me know, guys. Good enough. Thank you. I'll try to improve. అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, రేపు సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు టుమారో ఈ ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మనం చేసి అంటే రివైజ్ చేసి ఏదైతే ఈ సెషన్ 3లో నేర్చుకున్నామో అవన్నీ కూడా రివైజ్ చేసి అప్పుడు సెషన్ 4ని చేయొచ్చు. I mean, I'll try to explain the session 4 after recalling everything. Okay. Yeah, done with this session because it was a very small session. As I told you before in the first session, there are just one to 1.5 page, just 2 days, 2 pages. That's it. Not papers, just 2 pages. మనం ఇలా డైలీ ఇలా 1.5 పేజెస్ చదివి ఇలా చదవడం వల్ల మన ఇంట్రెస్ట్ we didn't lose our interest, and although we can learn some vocab. Okay, especially if you observe from here. Okay, we learn so many words. Suppose introvert, extrovert, ambivert are the initial words which are from session 1. Ambidextrous is a new word. Ambidexterity is a new word. Dexterous means skillful is a new word. And dexter is actually a Latin word, refers to the refers to as the right hand, is the ambidextrous person. And there is a word sinister. There is a word sinister. And insist means trying some like demand something, like we have to will demand them to do something forcefully. Okay. Possessor like as an inbuilt skill. They have their own skills. Possessor is a new word. And there is a stuttering means disrupt. They have a disturbs
లైక్ డిస్టర్బ్ ఆఫ్ ది నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ స్పీచ్. మనకి తెలుగులో అయితే ఎక్క అంటారు మొత్తం మీద. అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా వస్తది కదా! సో, అది. ఇనేబిలిటీ ఎవ్రీవన్ నో దట్. G gauche, gauche, and imply clumsiness. Imply means uh, imply is a separate word. Imply clumsiness was totally gives another meaning. Imply means like um, uh, వితౌట్ బీయింగ్ అంటే మనం ఏమి సజెస్ట్ చేయకుండానే కూడా ఎలా అంటే మనం some peoples have like bad habits, but we can't directly tell them like you can't do this, you are going to hurt yourself. But without telling them directly, we'll try to uh, we'll try to convey them in an indirect manner. So in that gives that was the meaning of the word imply. Okay. Imply clumsiness means complete clumsiness, and there is a word gauchy, and there are some words tactless. Tactless means ante they don't have a manners. They're rude, extremely rude. And bumbling means they act as a confused. uh, they'll అంటే వాళ్ళు ఒక కన్ఫ్యూజ్గా యాక్ట్ చేస్తారంటే కావాలని యాక్ట్ చేస్తారని కాదు, దే డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్డ్ dexterous. We know it is a meaning skillful. And finess. Finess finess means they can handle any situation, or they can do any situation cleverly and skillfully. They're extremely skillful. And there is another word adroit. Adroit also means clever and skillful. And quick-witted means intelligent and good at thinking quickly. They can think about anything very quickly and ingeniously. Everyone know that. I think etymology is a study of words. Anthropology is a study of mankind, and the philanthropist is a form of altruism. He'll love to donate food, money, time, skill, talent, everything. And gummy means marriage. Gamos means marriage. Monogamy, bigamy, polygamy, and andros means male. There is a word andros. And we have another word. There are plenty of words here. Extremely monological, it's nothing plural. Okay. Yeah, here we have merriment. Merriment means fun, and um, light-hearted, like cheerful. mm, and dissipation also means like having something too much, extreme dose. Contemplation means looking at something thoroughly and thinking about something constantly. Rough. Toil means like work extremely hard. um, and ascetic.
ascetic. Austerity means living with a limited money, limited goods, without unnecessary waste of time. ఓకే. యాహ్! దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఇవి అంటే యాక్చువల్‌గా నేనేదో నాకివన్నీ వర్డ్స్ ఏంటి అలా చెప్తున్నాను అనుకుంటారేమో. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. నేను కొన్ని సెషన్స్ నేను ముందు చదివాను. చదివినయే నావి ముందుకి ఇంకొంచెం కొన్ని సెషన్స్ కంప్లీట్ చేశాను కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ చదివిందే కాబట్టి ఐ కెన్ ఈజీలీ ఆహ్, కన్వే టు యూ ఆల్. నేను ఆల్రెడీ చదివింది కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టు యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో, అందుకని చెప్పేసి ఈ వర్డ్స్ మీనింగ్ అన్నీ నేను ఆల్రెడీ డిక్షనరీ చూసి లేదా గూగుల్ చూసి నేను ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ఇంత క్విక్‌గా చెప్తున్నాను. ఓకే. మీరు కూడా ఇప్పుడు నేనేదైతే వర్డ్స్ చెప్పానో వాటిల్ని హైలైట్ చేసి చెప్పానో ఒక నోట్ చేసుకోండి. ఒక బుక్‌లో గాని, పేపర్‌లో గాని నోట్ చేసుకొని దాని మీనింగ్ పక్కన రాసుకొని ఏదన్నా అప్పుడప్పుడు అలా రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే మర్చిపోకుండా ఉంటారు. ఓకేనా? సో, యాహ్! దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. కామెంట్స్ పెట్టారు. కామెంట్స్ చూద్దాం. ఆహ్, అయిపోయిందా టుడే సెషన్? యెస్, అయిపోయింది. రీజనింగ్ కూడా చేయండి లైవ్‌లో. పజిల్స్ అలా చేయడానికి నా దగ్గర అంత పజిల్స్ అవి లేవు. అంటే బుక్స్ ఉన్నాయి. అవి అందరి దగ్గర ఉండేవే ఉంటాయి కదా! బికాజ్ నాకు అప్రోచ్ రావట్లేదు. ఏదైనా నాకు పీడిఎఫ్స్ అవి నాకు దగ్గర లేవు. ఉంటే గనక ఆ పీడిఎఫ్స్‌లో అవి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లేకపోతే అంటే ఎలా చేయాలో తెలీదు. చూస్తాను. ఐ విల్ ట్రై టు డూ. విచ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్? ఐయామ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఆల్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్. లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. టెలిగ్రామ్‌లో సెండ్ చేస్తా. ఓకే. అయితే టెలిగ్రామ్‌లో సెండ్ చేస్తే ఫస్ట్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడు నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బికాజ్ నేను డైరెక్ట్‌గా లైవ్‌లో చేయాలంటే హ్మ్, అది కష్టమవుతది కదా! ఎందుకంటే నాకు అర్థమైతే నేను ఇంకొకళ్ళకి చెప్పగలను. మళ్ళీ ఎప్పుడు లైవ్‌కి అంటే ఈవినింగ్ జస్ట్ అలా చదువుకున్నప్పుడు లైవ్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అనేది ఏమీ కాదు. జస్ట్ లైవ్ అంతే. ఓకే గైస్. మధ్య మధ్యలో ఏకంగా ఎవరెవరో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. తనకి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి నాకు ఉన్నవి 400 సంథింగ్ 70 సబ్‌స్క్రైబర్స్. అది కూడా నాకు 3 డేస్ నుంచే పెరిగారు. ఒక 15-20 సబ్‌స్క్రైబర్స్. హ్మ్. ఇంకా నాకేమి మనీ రావట్లేదు. అండ్ నేను బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాను. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతే మనకి అంతకన్నా బెటర్ సాలరీ వస్తది. ఆహ్, అంతే తప్పితే ఇప్పుడేదో నేను యూట్యూబ్‌లో వీడియోస్ పెట్టేయాలి, డబ్బులు సంపాదించేయాలి, కోట్లు కోట్లు అని జెప్పేసి నేనేం పెట్టట్లేదు. అంటే నేను స్టార్టింగ్‌లో సఫర్ అయ్యాను. అంటే ఎలాంటి సోర్సెస్ నాకు హిందీ రాదు. ఇంగ్లీష్ వచ్చినా ఇంగ్లీష్‌లో అంత క్లారిటీగా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళెవరు వీడియోస్ లేవు. సో, నాలా ఎవరైనా సఫర్ అయిన వాళ్ళుంటే అట్‌లీస్ట్ ఏదో లైక్ ఉడత సాయం అంటారు కదా! అలా కొంచెం సాయం చేద్దామని చెప్పేసి చేస్తున్నాను తప్పితే, నేనేదో డబ్బులు సంపాదించేద్దామని కాదు. ఒకవేళ మీకు ఆ ఉద్దేశం ఉంటే నాది సబ్స్క్రైబ్ చేయకండి. జస్ట్ ఓన్లీ లైవ్ వీడియోస్ చూడండంతే. ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగితేనే డబ్బులు రావాలి.
విచ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ యూ స్పీకింగ్? ఐఎమ్ స్పీకింగ్ తెలుగు. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ తెలుగు విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర పీపుల్. ఆంధ్ర పీపుల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళులే, లైట్ తీసుకో. ఓకే. ఓహ్! దట్స్ గ్రేట్ మ్యామ్. ఐఎమ్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ కాన్పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్. ఓహ్! దట్స్ రియల్లీ నైస్. దట్స్ సో నైస్ టు యూ. దట్స్ సో నైస్ అబౌట్ యూ. నాకు అంత ఇంగ్లీష్ రాదు అస్సల. ఫస్ట్ సెంటెన్స్‌ని ఎలా ఫార్మ్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలనేది కూడా ప్రతి దానికి కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతాను నేను. ఇంగ్లీష్ విషయంలో ఫస్ట్ కన్‌ఫ్యూజ్, తర్వాత నేనొస్తాను. ఓకే గైస్, ఇది ఎలాగో సెషన్ అయిపోయింది కదా! లైవ్ చూస్తూ మీరు కూడా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీరు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజనింగ్, క్వాంటివి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం వొకాబ్ చూసామో వాటిని కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? బాయ్.